Good afternoon, our viewers. This is MTV. Today being the 3rd of November, the year 2022, we have a lot lined up for you. I am Bruno Oteo. And I'm Doreen Karimi. We're following up our top stories. The Hustlers Fund. Funds iko inafanyika, venye iko inagawa. Asa ni Uwezo Funds iko inapewa watu wenye Economy to mwananchi. Kwa consumer, huyo mtu mwenye anakula hizo vitu na huyo mtu ana mapato. Together with Ruto's promises to Kenyans. Government is now nominating the cabinet secretary. So let us give it a little bit time to form itself and to be in good way. We will also be looking at increased suicide cases among teens. Most of them are stressed. You are sometimes students mara nyingi focusing kusoma like Comrades Misri. Ni fourth year na uni first year, you understand? So like ma fourth year tunateseka sana walai, tunateseka na tunatarajia help ndo inatusaidia. We begin with the Hustlers Fund. With only 1 month remaining for the Hustlers Fund to be launched, people in Kiambu County have hoped that the Hustlers Fund will be available to small-scale farmers and micro-business. Let us get more details from Mulwa Kialo. It is 1 month to go after President Ruto launched the Hustler Funds on the 21 of December. The residents in Kiambu County, which was among the Ruto sympathisants, they hope Hustler Funds will be available to all small-scale farmers and traders. Kulingana na maneno yake mwenye rais, maana ni mtu wa maneno yake, tumaamini hivyo kutoka siku ya kwanza, na ni mtu ambaye tumaamini ndio maana tukampatia pia kura zetu. Alisema kwamba hizi pesa zinatolewa kwa maskini, mahasla, na hasla ni yule mwanabiashara wa chini na mtu ambaye sijiweza. Kwa hivyo sisi tuna matumaini yote kwa rais kwamba zile pesa zitafikia kila mwananchi huku chini. Fund yenye naielewa ni fund yenye imetengenezwa kusaidia watu wenye hustlers. And according to me, hustlers ni watu wenye ni wale wafanyakazi huku chini ambao wanafanya biashara ndogo ndogo ndio wajikimu kimaisha. And they do not have doubt on president after even changing the mind to have interest on Hustler Funds. Lazima uchoke ama hizi pesa si za bure. Hii ni kumaanisha kwamba hizi pesa zitapoa kila mmoja kama tunavyodhania. Huwezi ngojea kwamba uko mtaani na upoe pesa hizi. Kwa hivyo ni lazima kwamba uonekane na bidii. Bila bidii ama bila biashara yote, kumaanisha kwamba utapopewa hizi pesa utazila ambazo hazitasaidia mwananchi. Kwa hivyo ni lazima uwe na biashara ama uwe na fikra ambazo ukipoa hizi pesa utazifanyia jambo. lazima ufanye bidii ndio upate. So akisema ya kwamba eti lazima ufanye kazi ndio upate Hustler Fund, mimi naonelea ni ukweli, kwa sababu utatumia hii pesa urudishe ili kufanya uchumi wetu ya Kenya iende juu. Hustler Fund will boost the economy of Kenya, especially to the hustlers, compared to the existing loan like youth and West funds. Tumesema kama youth fund ilikuwa ni fund yenye kama vijana wakijiunga pamoja wanaunda organization ambao wanachukua plan zao wanapeleka kwa serikali ndio ile wafaidi kutoka pesa kidogo za kuendeleza maisha. Ukilinganisha na Hustler Fund ni kitu ambayo inasaidia watu huku chini wanyonge pekee yake. So kwangu kuna big difference hapo nikiangalia Hustler Fund na youth funds. Kama Uwezo Funds iko inafanyika, venye iko inagawa. Asa ni Uwezo Funds iko inapewa watu wenye wanafahamika, wanajuana. Like tuseme ilikuwa inapeanwa kwa mapendeleo. Big question being whether Hustler Funds will raise up standard of hustlers. Benson Mulwa reporting from Thika, Kiambu County. We move on. As we expect more global recession, more than a third of Kenya's people live in extreme poverty, which the World Bank defines as those who live below $1 in a day. What does this mean to the common mwananchi? Our reporter Bruno Oteo has more details. More than a third of Kenya's 51 million people live in extreme poverty, which the World Bank defines as those who earn less than $1.9 per day. Kenyans who lack buying power shows the poor face of insecurity, low levels of education attainment that has led to reduced access of basic services. Many Kenyans have ventured into businesses that help them to earn a living, but due to financial constraints in the country, they have started losing hope in their leaders. We got a chance to speak to Crisandos Mbugua, who claimed to have a reduced customer turnout due to high prices of foodstuffs. Biashara imeweza kuathirika zaidi kwa maana kulingana vitu vile zinapanda kila siku, na ukienda kununua vitu kama sisi wanabiashara
vile umeuza vitu, ukienda kununua vitu zimeongezeka maradufu. Kwa mfano kama unga ya ugali, juzi tu wiki ambayo imepita imekuwa imeongezeka kwa shilingi 100 zaidi. He also added that he has changed from his previous habits of saving money because the demands from the family are very high. Ekeza kama ni 1000 una save au unasavia watoto, hiyo pesa saizi haipatikani kwa mtu wa biashara. Inabidi uongezee kwa consumer, huyo mtu mwenye anakula hizo vitu, na huyo mtu ana mapato ile ya kutosha ya kuweza kumuongezea hiyo. Kwa hivyo inaenda wewe hata upati ile pesa ya kulipa hata rent ya kufanya mambo yako ile unastahili, hata kuongeza stock inakuwa ni vingumu zaidi. He requested the new government to lower the prices of foodstuffs as they promised in their campaigns to save the hustlers in the country. Bottom up kuhusu watu wa chini, wacha waweze kurahisisha mambo na chakula na waweze kuweka bei ambazo zinaweza kumudu mtu wa chini. Vitu kama zenye kama ni manguo, mimi naweza prefer hizo zipandishwe, lakini kitu yenye mwananchi wa kawaida kama hapa sisi tuko town, tuna feel that pain. Ule mtu ambaye ako mashinani, ako kule remote areas, Wajir, Kisumu, Kakamega, huko mashambani, anajihisi namna gani? We also got a chance to interview Nicholas Mochui, a university student who narrated how students have adopted a new slogan they called Kuinama. Ni mbaya sana bwana. Unapata saa hii hakuna pesa, hakuna upati. Yani sasa inabidi unainama sometimes, sasa ndio lunch hata inapita unakula mara moja kwa siku. He said he has changed and even started having a single meal in a day as compared to the previous days. Unakuta unatembea unapata unanunua kitu unaachana nayo. Kula vitu kama smoky, unajua hizo ni vitu hakuna pesa, unaachana nazo. Una focus, unanunua kama ni unga yako, hata kama imepanda unapika, hata kama ni mara moja kwa siku unakula. He also blamed the new President Ruto's government for not delivering what they promised in 100 days, but instead adding the food prices. Kwa jumla yote, kwa maana wanastahili kuwa wamefanya kila jitihada kuhakikisha kwamba economy at least iko sawa. Wakati tulipiga kura tuliambiwa kwamba siku 100 ya uongozi wa Rais William Ruto kwamba economy itateremka na tutaona mabadiliko, lakini sasa hivi tunaona hata vitu zinaendelea kupanda zaidi. Kwa hivyo tunauliza rais wetu angalie ili swala. Economy is one of the background of the society, and many Kenyans have continued to point back their fingers to the new elect government of President Ruto. I was your reporter from Thika, Bruno Oteo. Tough times to live in. Thank you, Bruno, for the report. As the economic crisis is continuing to take a toll on many Kenyans' lives, many are still hoping that the new government will look into their plight to salvage the situation, as Marietta Mwonga reports. The high cost of living have been making life unbearable for Kenyans, hardly making ends meet. During his campaigns, President William Ruto gave loads of promises to the desperate Kenyans. Tuahidi vitu vingi ambavyo alikuwa amesema katika serikali yake ya awamu ya kwanza katika siku 100 hata kama imefanya. Kama cha kwanza ni kuapishwa kwa majaji wapya ambao walikuwa na majaji 6 ambao waliapishwa tayari. Has promised the youth, for example, the Hustler Fund, which is going to help the youths to raise funds, to raise some capital, to start some different businesses. So that is one of the promises which William Ruto has said that he's going to do for the youths like me. Also, William Ruto has also promised to officially establish the new Hustler Fund on December. So we are waiting for it, and we are eager waiting for it. It is close to 2 months now since Dr. Ruto assumed office, and Kenyans are still holding on to the faith that he will bring things into shape to lower the cost of living. Ukiangalia gharama ya maisha imekujipanda mostly tangu let's say ile COVID-19 ilikuja, maisha imekuwa ikienda juu. The government will deliver.
they are already delivering, and we cannot say they will not deliver, yet they have not fully formed their government. For example, we have seen just the government is now nominating the cabinet secretary. So let us give it a little bit time to form itself and to be in good way, so that everybody can be part and parcel of this new government and this new regime. Another promise made to Kenyans was that the regime will strengthen the CBC rather than scraping it off, and Kenyans are already heaping praise on the new system, saying that it will be of much benefit to the learners. It's a good program for our children, because if you look very keenly at the CBC, it's trying to encourage our young children on their talents, nurturing their talents. I think that's a very good area. Naona CBC iko better sababu ule mtoto pale hivyo akishamaliza CBC atatoka na ile skill. Kenyans are now hoping that the new government will live up to the expectations and their regime will be a success. Marietta Monga reporting from Thika, Kiambu County. Going for our first commercial break, and we'll be back after a while. Mommy is back! Guess what's inside? Chocolate! Biscuits! Our new toothpaste, Colgate Maximum Cavity Protection. Why are we changing our toothpaste? Because with Colgate Maximum Cavity Protection, I can be sure your teeth are cavity-free. Cavity? What cavity? Let me show you. Most toothaches are caused by tooth holes called cavities. Ah! When you brush daily with Colgate Maximum Cavity Protection, its expert formula locks natural calcium in our teeth and helps protect them from cavity. It also has natural mint for minty fresh breath every day. Mom, can I eat chocolates now? As long as you brush with Colgate Maximum Cavity Protection. Colgate is the world's most chosen toothpaste. Colgate locks calcium in teeth. How, Coco? Can I help you with that? Oh. This means more washing for your hair. No, ma. With Omo, ungathi ngiwashisa u10 wonke wezandla. Omo is so powerful, it's as good as having 10 hands to wash tough stains like oily sauces. Omo, with the power of 10 hands. In recent days, there has been high cases of suicide among our teens. Leads them to this decision. Our reporter Mshauri Frederick has more details. Losing a child at a younger age is quite tragic. According to the World Health Organization, suicide is the second leading cause of death among teenagers. World Health Organization estimates that at about 7,000 suicide cases are reported in Kenya. A lot of parents do not believe that their child will even contemplate or even attempt suicide. Losing a child to suicide is devastating to the family and the society. Unlike other causes of death, death by suicide leaves the family and close friends with feelings of helplessness, self-blame, anger, and denial that they are unable to foresee the suicide. So the question is it worth nothing that teenagers are at a crucial stage of development? Is it that at this stage that they want to get their identity and they want to belong and experience a lot of changes in their bodies, minds, and the environment? I met up with a few students from Mount Kenya University, and this is what they had to say. Nairobi. There have been high cases of suicide cases among students. There are many cases, lakini kitu ambacho nasema most of them are stressed. You are sometimes students mara nyingi focusing somo lakini anapoandamwa na vitu vingi kwa akili na wengine hawezi kuweza kwa kichwa sana vitu kama hivyo, so unakuta mtu anaamua kuwa hivi. There are many cases, but hiyo ndio najua tunaishi. Siwe ni student sasa. Pia unapatwa na stress. Stress lazima, but any corporate, lakini you should know how to minimize stress. In short, how do you minimize your stress? There are many ways. Like for instance, mimi napata stress. Tafuta tu mtu wa karibu. Na mwelezea shida zako, ni hawa anaweza kusaidia tu. I'm a student from Mount Kenya University, and I just stay around the school. So, from the recent news, there have been
high cases of suicide happening. Can you tell us why? Reasons? Okay. Kuna unajua mtu tu most of the time wanasemanga comrade akikufa watu wengi wanasema ni mapenzi but what I can maybe nikiondoa hiyo kasumba ya watu ni you find someone akona stress mingi like classes, mtu akona stress sana labda unajua kwanza in the university kuna watu sijui luku mtu kuna vitu mingi za kufanya ukiwa na stress sana, maybe change of environment, kuna pressure pale amekuja, you are now it's your first time in town. Now unakuja sasa kwa town unakutana na wenzako, ile peer pressure si venye watu uichukulia ati ni mapenzi tu inaweza kuwa comrade. Yeah. Stress as per me now as kwangu achana na mtu mwingine as me as Bruno. Labda ni kwenda tu unajua you look for a friend. Unajua a problem shared is half solved. Ukishare na usishare tu na anybody. Unajua kuna wale watu unaweza share nao naenda na reveal kwa mwingine nikaa yani inakaa ile public address nikaa unaambia kila mtu. Lakini ukishare problems zako and then uelezee watu mtu mwenye atakusaidia your real friend akusaidie kusolve out that I think itawaka kwa mtu mwenye na stress. Actually what I can advise them it's kama stress you just keep company those people you trust most, those people ambao like mtu mnaaminia kabisa. The issue of suicide cases still remains being a threat among students. You have all heard the views of what they had to say. Me being a reporter for Today, reporting live from Thika. The Higher Education and Loans Board recently revealed that the number of former university students who had defaulted on loans had dropped by 20%. Let's get more on this from our reporter Rose Nchoroko. The Higher Education Loans Board recently revealed that the number of former university students who had defaulted on loans has dropped by 20% in the past 6 months. Collectors have been sent to recover loans from these graduates. On that note, most of the students are still claiming not to have received the HELB loans. The semester is already halfway, exams are approaching, and they're unable to clear the fee. Who are we to blame, and what approach do you think should be taken? Let us get some views from students. About delaying of the HELB, I'd say it has been a consistent issue. It's something that has been happening. I am a victim. Nimekuwa nikingoja hiyo HELB since 1st of September, and it hasn't arrived yet. They say the disbursement was done correctly, lakini payment no tunangoja bado. So I'd really wish the government or the HELB professionals or the people working there should really look into the issue, because apparently it's messing up with our school work. Juu kuna mtu anategemea HELB kulipa school fees, kulipa fee ya hostel and everything. So they should really look into the issue. Also, concerning those people who have delayed to pay the HELB, I wouldn't point a finger at them. I wouldn't blame them, because clearly hakuna kazi. They are not employed. They are just out here trying to make ends meet, and they still have a loan to pay. So I wouldn't really blame them. It will be on the lack of employment. Okay, thank you for that. Alafu one more question. Hiyo HELB kudelay imekuwa affect aje, like classes uliweza kulipa fee, uliattend classes ama? Okay, personally it has really affected me, because I have been waiting for that to clear my fee. Apparently hadi sasa sija clear bado, but at least I've been able to get another loan somewhere where I can pay my school fees with, and then refund it with the HELB that I'm waiting on. And the HELB yenye nangoja, I'm not even really sure if it's going to come. Watu wa HELB lazima wajiongeze, kwa sababu hapa wametuweka sana, like si vizuri. You know okay, see they have this Twitter account where you can tweet them and know where the problem is, or if you have maybe your details, your details haziko poa, bado you tweet them and talk to them through their Twitter account, kwa sababu ukiwaongelesha kwa accounts zingine si rahisi wa kujibu. But now
wanakuanga na jibu moja tu. Kwanza uwa text uanze kuwauliza eti help batch number fulani inatokea lini, wanakujibu jibu moja na mtu mwenye aliuliza swali lingine. Yani they don't give you the correct answer, and then they're not, ni kama hata they are not concerned. They don't know that kuna watu wengine kama sisi. In fact sisi mafothia wenye wazazi wetu wanajua hao watu washazoea maisha ya shule, so like hakuna haja ya kupea mtoto pesa maybe weekly or monthly kama vile wanafunzi mafresha wanafunzi utritiwa different. Fresher na fourth year utajua tu wewe mwenyewe ukiona hivi unaona kwamba fourth year huyu ni fourth year na huyu ni first year, you understand? So like mafourth year tunateseka sana, walai tunateseka, na tunatarajia help ndo inatusaidia itujenge kwa vitu zingine ndogo ndogo. But sasa kama wametuweka hawatupei do, wanatarajia sisi tukule wapi? Tuanze kuiba ama tukue malaya? Alafu wanafaa wajiongeze, walai. Okay, thank you for that. Alafu sasa history ya help wewe imekuwa affect aje directly? Personally, help ndio ingenisaidia kulipia rent, inisaidia angalau kufanya ka shopping pale kidogo kidogo. Mind you, si wengine tunatumia help kwa sababu wengine wetu hatuna wazazi, you understand? So kama mtu kama mimi ambaye najitegemea na sina mzazi, alafu help haijakuja na unapata nalala njaa, mwenyewe naumwa na kichwa, sijui nitalipa aje rent, plus niko na exams shule zinanisubiri, so napata tu akili yangu iko tu affected. So nimekuwa tu affected physically, mentally and emotionally. The government wafai kuwa strict sana na our students. Most of them, if you look at statistics, wengi wako unemployed. First wanafaa creation employment opportunities, and then ndo kama mtu default nini zake ndo so wanaweza mkujia. But saizi most of the students wajakuwa na kazi. Hadi I saw somewhere watu wakisema punda haina degree but iko na kazi, but wewe uko na degree na una kazi. So but kani mtu amepata kazi anafaa pia na yeye arudishe mkono, alipe help na asaidie. Unajua hiyo pesa itasaidia kusomesha watu wengine pia. Okay, thank you. Alafu wewe kama mwanafunzi hapa MKU, delay of help imekuwa affect vipi? Ijani affect directly, but from what I've heard from my friends most of them wamesafa, walikuwa wanaongojea mambo na time restrictions, walikuwa wanaongojea hiyo help ndo walipe wa clear fee, but hawajaweza. So imeleta, na if possible the government should make that loan, the help to be a grant and not a loan. Ikuwe nikaa wanalipa comrades wakijoin university. Ikuwe nikaa motivation ya students kusoma, work hard, come up with innovations and inventions. Yeah. Students are going through hard times here on campus. The big question is, are there any actions being taken to resolve this? Mount Kenya University, Njoroka Rose. Thank you, Njoroko, for the report. That story in our universities is where we end our news today, and thank you for watching, and let us meet to our next bulletin. Have a nice day.